Karibu ni kupashe mawili matatu yaliyobuka kwenye taarifa za mbio ya KTN. Na moja kwa moja tuking'oananga ni kwamba Mahakama Kuu ya Meru leo imesikiliza maombi ya pande zote kutaka kusitishwa kwa jopo lililobuniwa na Rais William Ruto kuwachunguza makamishna wanne wa IEBC kiwemo Juliana Cherera, Irene Masit, Justus Nyang'aya na Francis Wanderi. Ombi hilo lilipata pingamizi mara tatu katika awamu ya awali. Walalamishi kupitia wakili wao Kiogora Mugambi wanahoji kuwa wanne hao hawakupewa nafasi ya kusikilizwa na kamati ya haki na sheria ya bunge la kitaifa. Wiki iliyopita Juliana Cherera na Irene Masit waliomba mahakama isikilize kesi hiyo na kutaka majina yao yafutwe kwenye kesi hiyo ambapo yameorodheshwa kama wahusika. Hata hivyo jopo hilo lililojukumiwa kuwachunguza makamishna hao limeiomba mahakama kutupilia mbali ombi hilo kwani muda uliowekwa na katiba kuendesha uchunguzi huo ni mchache mno. And from this petition, it's clear that the four interested parties were never afforded a chance to defend themselves before the first respondent, that is the National Assembly. And it is out of those violations that the petitioners have approached this court. And my lord, this court is clothed with jurisdiction under Article 165(3) of the Constitution to deal with the matters arising from this petition. Na tukiachana na hayo, hasara ya baada ya mavuno miongoni mwa wakulima wa mboga imepungua kwa 90% chini ya mradi wa Green Horticulture at Lake Naivasha Project. Chini ya mradi huo unaofadhiliwa na shirika la WWF, kiwango na ubora wa maji yanayopatikana na utiririka katika ziwa Naivasha pia yameweza kuchangia kutokana na kuzinduliwa kwa kilimo endelevu katika maeneo yanayopakana na ziwa hilo. Huku mradi huo wa miaka 5 inapokamilika, wakulima wanaonufaika na mpango huo wamekuwa na kila sababu ya kutabasamu baada ya kupata soko la mazao yao na kuwapunguzia hasara zao. Kwa upande mwingine, afisa msimamizi wa mradi huo Caroline Njiru ameusifia mradi wa kunyunyiza maji akisema umewanufaisha wakulima wengi. We've been able, right now the farmers are reporting a reduction, over 100%. They're able to sell their produce 100% now through the channels of the project has supported them to really access. And this means that if we are able to have a market in mind before production, that will reduce the post-harvest losses greatly, which is a positive thing for biodiversity in this country. It has been running since 2018 and it was aimed at supporting smallholder farmers to embrace sustainable agriculture production. This is after realizing that unsustainable agriculture is a huge concern with several negative impacts on the environment. Nilikuwa tu nalima hivi kienyeji tu na nilikuwa nikilima ukulima ambao ulikuwa unanidhuru hata mimi mwenyewe. Kwa hapo awali mimi sikuwa najua mwanamke hakubaliwi kupiga dawa. Kwa hivyo hata mimi mwenyewe nilikuwa napiga dawa. Hapo awali tulikuwa tunaenda kuoshea pampu zetu kwa mito na wakati huo hatukuwa tunajua tunadhuru mazingira na kucontaminate maji. Tukirejea hapa Nairobi, vifo vinavyotokana na uzazi katika kaunti ya Nairobi vyaripotiwa kukua katika viwango vya juu, huku vifo 138 vikiripotiwa katika mwaka wa 2021. Viwango hivyo vya juu vya vifo vya uzazi vikitajwa kuchangiwa na ukosefu wa damu ya akiba, kukosekana kwa wataalamu wa kutosha wa afya ya uzazi na wanawake kukosa kuenda kliniki wakati wa ujauzito. Ili kuafikia malengo endelevu, kaunti ya Nairobi imeombwa kuajiri wahudumu zaidi wa afya na kutenga fedha zaidi katika uhifadhi wa damu. Factor that is contributing to the maternal deaths. We have the high cases of adolescent girls pregnancies that leads to complications, and also unsafe abortions. Currently, as a country, since COVID-19, we are still having cases of reporting that talks about high cases of teen pregnancies. But also we are currently doing the triple threat campaign within Nairobi County to ensure that we reduce the three
HIV prevention, GBV, and teen pregnancies. So we have problems of ambulances. We have ambulances, we don't have fuel. We have fuel, we don't have a driver. We have a driver, there's no nurse. We have a nurse, there are no commodities. What we are saying is we have a lot of challenges. Number one killer for our mothers in Nairobi is shortage of blood and blood products, for example, right? That when we need blood transfused, mothers who lose blood during delivery, the blood is not available at the right time. So as we look for blood, we lose a lot of mothers. And if you look at the numbers, they'll shock you. We lose thousands of mothers from preventable reasons. So what can the county assembly do is the question that we are asking. What can the county assembly do? We are actually focusing on ending teenage pregnancy by 2030. As you all aware, ICPD plus 25, one of the commitments was to end teenage pregnancy by 2030. That is the main focus, and we are working towards that. Viongozi wa usalama kutoka nchini Kenya na vile Uganda wameapa kukomesha utovu wa usalama katika ziwa Victoria ambao umeibuka uhasama baina ya wavuvi ambao wamekuwa wakikamatwa na kuteswa kutokana na uvuvi haramu. Huku gavana wa Busia Apollo Tuoma akitaka ushirikiano wa Jumuiya ya Mashariki kuzingatiwa. Viongozi hao wa usalama ambao wamejumuisha kaimu kamishna wa kaunti ya Busia Kipchumba Ruto wamepongeza hatua hiyo ya kuhakikisha kuwa wavuvi kutoka Kenya na Uganda wanapoendelea na shughuli zao wanakuwa na usalama kama njia moja ya kuimarisha utangamano. Aidha, mkuu wa wilaya ya Busia kutoka nchini Uganda Daktari Michael Chibukia amewarai wavuvi wote kutii sheria na kanuni zilizowekwa. We'd like to build what we call brotherhood on matters security across the border of our two sisters states of Kenya and Uganda. One thing that I'm convinced that is going to work out is the approach that myself, my brother Luto, and then our counterpart in Mayingo adopted to ensure we resolve the minor conflicts which are on the waters. So it is very important that we come up with methods that promote trade, that promote good neighborliness. And we cannot do that when we treat livelihood issues as security issues. Criminals, of course, must be dealt with. So this issue of arresting the transboundary citizen, I want to urge the security team here and the leadership, please look at it more carefully. Na kwingineko, wahudumu wa matatu katika jiji la Nakuru wameelezea furaha yao kwa kuruhusiwa kurejea katikati mwa jiji hilo kuendelea na shughuli zao. Wahudumu hao wanaamini kuwa hatua hiyo ya Gavana Susan Kihika itaboresha shughuli zao za kibiashara. Hatua ya kuwarejesha jijini iliafikiwa baada ya mkutano baina ya gavana na wahudumu hao, mazungumzo yaliyosababisha kutiwa saini mikataba ya maelewano baina ya serikali ya kaunti na wahudumu hao kuendesha shughuli zao jijini hadi kwenye stani zao zitakapokamilika kujengwa. Kuondolewa kwa wahudumu hao wa matatu jijini Nakuru kulifanywa na gavana Lee Kinyanjui miaka miwili iliyopita kama njia mojawapo ya kupunguza msongamano wa magari. Tuliwahi kurudi katika CBD na tunafurahi sana sababu gavana wetu alituangalia, sababu kutoka 2020 mwezi wa 3 tulitolewa town tukapelekwa mahali huko chini bodeni, mahali hakuna security, hakuna facilities mzuri za stage, lakini gavana wetu tulikaa na yeye chini akatuahidi na tukamwahidi aturudishe kwa stage for temporary. Akimaliza stage ile anajenga huko chini huko bodeni, alituambia atamaliza mwaka 1.5 na tumekubaliana na hatuna shida. Akimaliza hiyo stage alituambia anajenga stage iko na facilities zote zile zinatakikana na tukakubaliana akimaliza hizo stage tutarudi huko na hatutakuwa na shida yoyote na hatutamletea shida. Kwa hivyo tunafurahia na bado tunaendelea kurekebisha zenye tulikuwa tumeambiana, ndio kama ni matatu ziendelee kuwa sawa, kama ni kuweka tunaweka mbili at least tutosane zizo wote. Sisi wenyewe ndio tunakwamua hizo jambo. Kwa sababu gari kijaa ndio tunaitisha ile nyingine.
Wakati huo huo, muungano wa viongozi wa kidini wa kanisa Katoliki Afrika wameanzisha mradi wa kujenga kituo cha kwanza cha kuwafadhili wabunifu wa kisayansi wa masuala ya afya Afrika Mashariki kitakachojengwa jijini Nairobi. Kituo hicho kitawapa wanafasi wabunifu wa kiteknolojia kuvumbua njia za kisayansi za kukabiliana na magonjwa ya watu wa hadhi ya chini kama vile malaria na kolera. Mradi huo unalenga kulipa bara la Afrika njia mbadala za tiba ya magonjwa ambayo yanawaathiri sana wa Afrika ikilinganishwa na maeneo mengine ulimwenguni. Are concerned that there continues to be prevalence of what we call poverty diseases or neglected diseases, which used to be diseases of the world like tuberculosis, malaria, and diarrhea. Okay, but these diseases have been eradicated elsewhere and have become endemic in Africa. And COVID, if we are not careful, is going in that direction. That's why we are concerned that this must change. And the change will come from the local level by ensuring that together we provide leadership for the transformation of the healthcare systems. We are importing more than 84% of medicines. And you can feel that there is a huge gap. And those who are suffering, for example, from malaria and dying from it, they are mostly in Africa, more than 80%. And so that is the gap, one of the gap that we want really we are targeting in this initiative. The first quarter of 2023, we should already start setting up this lab, because remember the one we have done in Accra. We are in Accra this month. That's already ongoing. And they are beginning operation in January. They're just waiting for license from the government to give them. So in Kenya also, we are looking for how can we start that biomedical here, in Kenya. But it's not about it's not about Kenya. It's about Africa, because this is a Pan-African movement. But biomedical centers will not just be Africa, but now you have to do them in every country, because we have to ensure people get diseases, they get diagnosed, we get the insertion of those diagnostics, we use that data to help us be able to develop therapies for the next people who are going to get illnesses. Wafanyabiashara wadogo jijini Nairobi wamekutana kujadili njia za kupata ufadhili wa serikali pamoja na mikopo ya riba ya chini kwa kufanya biashara ama kwa wafanyabiashara hao wadogo na wanaomiliki viwanda vidogo nchini. Wafanyabiashara hao wakianzisha muungano wa kuweka na kuweza kukusanya idadi ya wafanyabiashara hao, changamoto wanazopitia na vile vile njia mbadala za kupanua biashara hizo. Serikali ina mpango wa kuwafadhili wafanyabiashara hao kando na mpango wa Hustlers Fund unaolenga watu wa kiwango cha chini. By now, kuna members 450. These are associations. Tukienda chini ya kila association kuna members 35. So we are talking of a membership of 17,000 by now, hata kama registration bado inaendelea. Matarajio yetu as an association is to kupigania haki za wanabiashara. Ikifika ni mambo ya kutafuta soko, sheria na mambo yote ama access to credit yenye ya kulima wa chini. Sasa hivi watu wa county government wanataka kuwa kusaidia SMEs kutoka underground, lakini unapata kulikuwa na makateli ambao wanajifanya hao hawana ofisi mahali popote. So najaribu kutengeneza vitu za genuine, siwe tu mtu akona certificate akiambiwa apeleke kwa ground ana watu natumia hiyo majina ya watu kulia. So sisi county government wametuambia watakuwa wanatupatia 30% ya fanya biashara kama kikundi ya contract zote za county. Sisi kama na MISPA tunaangalia njia mingi sana ambazo zinaweza leta income, kama kupitia kwa Hustler Fund na bodies zingine ambazo zinaweza kuja zisimame na sisi. Kwa maana wanapokuja kwetu, kitu cha kwanza hata wao wanapokuja kwetu wanapata benefits, maana wanafanyika stakeholder na tunawapea premiums.
Kwingineko, visa vya dhuluma za jinsia pamoja na watu kujitoa uhai vimeongezeka katika eneo la Murang'a Kusini. Akizungumza wakati huo kwenye eneo la Murang'a kwenye sherehe za Jamhuri katika soko la Siumbu eneo la Makuyu, naibu kamishna wa kaunti hiyo Gitonga Murungi ameshauri watu walio kwenye ndoa kutatua mizozo yao kwa njia ya ustaarabu bila vurugu. Asante sana kwa hii nafasi ambayo tunaweza kupewa. Kwa majina kwa ajili ya wageni kutoka hapa na Cherera, ngera tumetua mzee. Asante mwezi nana wako watu wanafanya biashara wa bar. Tunakaribia msimu wa Christmas. Tungeweza kuwauliza, na sasa hii sio kuwaomba msingatie masaa ya biashara yenu. Kama huko na license na imesema ni saa 5, bai ifungwe saa 5. Hapa hakuna night club. So we expect bai yote ya kuuza after masaa ya saa 5. Alafu tuko na visa mingi tu hapa Murang'a. Via domestic violence. Watu wanauana ovyo. Mambo machache madogo ambayo angeweza kusuluhishwa kwa familia yanafanya watu wanaondoa maisha yao. Na nafikiri ni jambo ambalo hilo linatakana tuliangazie sisi kama familia. Tuko na shida kwenye familia zetu. Tuko na visa vingi sana vya suicide hapa Murang'a. Watu wanajitoa uhai karibu kila siku. Na kutoka Murang'a tuelekee Pwani ambapo naibu kamishna kaunti ndogo ya Malindi Thuo Wangugi ameiomba serikali ya kaunti ya Kilifi kufunga baa na vilabu vinavyowakera wenyeji kwa kucheza muziki kwa sauti ya juu, akisema tayari amekuwa akipokea lalama nyingi kutoka kwa wakazi. Vile ametoa ombi kwa maabada kuendesha maombi hususan nyakati za usiku kwa njia isiyovuruga utulivu wa wenyeji wanaoishi karibu nayo. Kwa upande wake, mbunge wa Malindi Amina Mnyazi ametoa wito kwa wazazi kuwachunga watoto wao wakati wa likizo ndefu, huku akitaja kuwepo kwa nafasi mbalimbali za ufadhili wa elimu kwa wakazi wa eneo hilo. How do you have a club next to an apartment block? Club mko na watu 50 ama 30 ama hata 100, apartment block iko na watu 300. Hawalali kwa sababu ya watu 30 hapo. Nairobi zimefungwa, Uasin Gishu zimefungwa, mbona Malindi tusifunge? Na mimi niko na list, tukitoka hapa nitakupatia list ya zile notorious. Hapa sisi tunazungumza kama wazazi. Hapa sisi tumesimama kama viongozi. Na waomba tushirikiane kwa jambo hili kuhakikisha kwamba watoto wetu katika kipindi hiki ambacho hawako shule, sisi kama wazazi tuchukue jukumu la kuangalia watoto wetu wasiweze kuharibika pale manyumbani. Hii mambo yamebadilika. Kiasi kwamba vyuo vikuu viko na sisi maeneo yetu. Online classes, hata exam unaweza kuzifanya na unaweza kujiendeleza. Kwa sababu la msingi katika dunia hii, Kenya inatambua makaratasi. Na mtazamaji, taarifa hiyo inanipa fursa ya kupiga tama la maji. Nitakuwa narejea na mengi ndani ya muda usiokuwa mrefu. Usibanduke ulipo.